Christian Democrats have been working together in Europe since 1947. Indeed, Europe's extraordinary evolution of recent decades is inseparable from Christian democratic and like-minded thinkers and statesmen. From the united struggle and eventual victory over fascism and National Socialism, to the triumph over communism, to the Orange and other revolutions against totalitarianism. To consolidate the bond of our political family, the European People's Party, EPP, was founded 30 years ago as the transnational party of European Christian Democrats. Since then, the EPP has come a very long way. The EPP now boasts 71 Christian Democrat, Reform and Conservative member parties from 36 European countries, and is the most influential political party in all the major European institutions. 11 heads of government in the European Council, 9 European commissioners, including the President, and the largest group in the European Parliament. For centuries, Europe was constantly torn apart by war. A number of European leaders became convinced that the only way to secure a lasting peace between their countries was to unite them economically and politically. As a first step down this road, in 1950, the French Foreign Minister Robert Schuman proposed the integration of Western Europe's coal and steel industries. And so the European Coal and Steel Community was born, with 6 members. The founding fathers included Christian Democrats, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, and Konrad Adenauer. Le statut déclare consolidation de la paix, justice, coopération internationale, valeurs spirituelles, valeurs morales, liberté individuelle, liberté politique, démocratie. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Europa am Boden. Kluge Männer, kluge Frauen, kluge Völker auch, haben durch die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, durch die Zusammenlegung dessen, was den Krieg möglich machte, Kohle und Stahl, Europa aus dem Abgrund geholt. Es waren fast samt und sonder Christdemokraten, Adenauer, de Gasperi, Bech, Schumann, Männer der Grenze, Männer, die wussten, was Konflikte bedeuten. Seit 1976 begleitet die Europäische Volkspartei diesen Prozess. Wir können auf das, was wir in Europa bewirkt haben und was wir in den letzten 30 Jahren mit der EVP bewirkt haben, stolz sein. The European Coal and Steel Community was such a success that these same 6 countries decided to go further and integrate other sectors of their economies. The member states set about removing trade barriers between them and forming a common market. In 1967, the institutions of the 3 European communities were merged. Originally, the members of the European Parliament were chosen by the national parliaments. But in 1979, the first direct elections were held, allowing the citizens of the member states to vote for the candidate of their choice. The elections of 1979 helped the Christian Democrats to consolidate Europe's first transnational party, the European People's Party. And today, we are still the only real European-level party in which national leaders reach consensus on a transnational program. At the party's inaugural session in July 1976 and the first Congress in 1978, several prominent figures of our political family were destined to make their mark on European history. En we hebben dus een Europese volkspartij tot stand gebracht van in de beginnen zuiver christendemocratische partijen die verdedigden het respect voor iedere mens, die Europa wou ombouwen tot een Europa van waarden en een Europa dat een federaal Europa zou zijn. En deze stap heeft toegelaten dat na de uitbreiding van de Europese gemeenschap, ook in landen waar geen christendemocratische partijen bestonden, die toch bij ons op te nemen en aan onze boodschap trouw te blijven.
Het is duidelijk, als u een Europese partij opricht met Europese doelstellingen, dat dit maar op democratische wijze kan bereikt worden wanneer u verkiezingen hebt. Dus het oprichten van zo'n partij, wat andere strekkingen aanzetten om ook tot partijvorming over te gaan en dus eigenlijk de bodem, de grondslag te leggen voor Europese verkiezingen. Vandaar dat tot stand komen, die oprichting van de EVP, van de Europese Volkspartij, zulke belangrijke datum is in de ontwikkeling van Europa. With the fall of the Berlin Wall and the collapse of the communist regimes in the former Eastern Bloc came the reunification of Europe. It meant freedom for the whole of Europe and solidarity for our disadvantaged neighbours. The recent Orange and other revolutions are continuing to spread the democratic ideals which we support. Today, 454 million people from 25 nations live under one common European roof. The EPP has been the driving force in this process by supporting the democratization and reform of their political systems, and by helping our like-minded parties align their politics and programs with the EPP. Mit dem Fall der Mauer ist ja nicht nur die Mauer in Berlin und die Grenzziehung zwischen DDR und Bundesrepublik verschwunden, sondern die Freiheit ist in allen Bereichen Europas eingekehrt. Die Sowjetunion hat ihr Imperium aufgegeben, die hat nichts mehr unternommen, um dass die Ungarn jetzt Mitglied der Europäischen Union werden oder dass die Tschechen Mitglied werden oder all die anderen Länder. Das heißt, es ist ein Stück Freiheit, das entstanden ist. Und das ist eine Entwicklung, die ganz entscheidend aus dem Kreis, aus dem inneren Miteinander der christlichen Demokraten entwickelt wurde. Ich finde, das ist eine fantastische Sache. Ich war 15 Jahre bei Kriegsende 1945. Ich habe den Zusammenbruch erlebt, habe die Fliegerangriffe in meiner Heimatstadt erlebt. Dass ich jetzt mit 75 Jahren so etwas sagen kann, macht mich glücklich. Und ich bin um jeden Tag froh, den ich an diesem Weg mitarbeiten konnte. As the strongest political force in the European Union, the EPP bears a special responsibility. We want to revitalize the common European identity and increase our citizens' trust in Europe and its ability to act. We are united by our common values and the idea of a European Union that's democratic, transparent, and closer to the citizens. We want a union that defends the principles of freedom, responsibility, solidarity, and justice, while taking into account the concerns of individuals or groups of citizens. We remain firmly committed to the wider European project. This is not a contradiction. It simply represents two sides of the same coin. Only a European Union, supported by all its citizens, can have a bright future. Our aim is your Europe.